Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu diesem Let's Play von Little Orpheus. Ja, wir müssen jetzt leider diese beiden Level und dann hinterher auch den nächsten Level nochmal machen, weil ich habe es zwar aufgenommen gehabt, aber Ton und Bild waren total asynchron. Ich habe auch schon mit dem Entwickler gesprochen oder geschrieben von meinem Aufnahmetool, von GPU Screen Recorder. Der hat wohl im letzten Update irgendwas versaut. Haben wir jetzt rausgefunden zusammen. Ich habe ihm ein paar Beispielvideos geschickt und Log-Einträge und sowas. Und er hat den Fehler jetzt angeblich behoben. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das ist jetzt die erste Aufnahme mit der neuen Version vom Tool. Und mal gucken, ob es funktioniert. Also von Walen und Würmern. I plummeted down through that weird sky towards a great turbulent ocean that roared and swelled. A ferocious sea that offered no hope of survival. I thought of home and wept, unaware that in an instant my fortunes would be changed by an event so bizarre I almost hesitate to tell you. And it happened like this. Und von einem Wal verschluckt. Wie Geppetto. Von Pinocchio. Ich glaube, der war auch in einem Wal verschluckt, ne? Und dann hat Pinocchio ihn da gefunden. Irgendwie sowas war doch da, ne? Whale? It was huge, General. You were swallowed by a giant whale. Yes, General. You look remarkably well for a man who was swallowed by a whale. I am blessed with a strong constitution, General. So, jetzt paddeln wir also mit unserem selbstgebauten Floß. Warum liegt das eigentlich hier? You are now going to tell me how you Den managed to escape from the belly Magensäften des Wals herum. whale. Naturally, General. And I must say, it really was a fascinating glimpse into the interior life of one of our world's most magnificent beasts. I consider myself a wiser man after this experience. So, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Anus. Gehen wir trotzdem rein. It was an extraordinary place, General. I could perhaps deliver a lecture on the subject to Moscow University's Zoological Society, if you like. I only want to help. The Moscow University Zoological Society has, I suspect, better things to do than listen to the ramblings of a man who claims he was swallowed by a whale. Ah, wahrscheinlich schon, hat er wohl recht. So, und nicht da reinfallen. Na, mal ein bisschen warten. It is a shame, General. People can be so closed-minded. I, on the other hand, had little choice but to hear you out. For your own sake, Ivan Ivanovich, I must urge you to be brief. Absolutely, General. I will tell you directly of my miraculous escape from the belly of the whale. You simply won't believe what happened next. Und... Oh, hat geklappt. Overused freight, comrade. Okay, hat nicht geklappt. Jetzt hat's geklappt. Da liegt Patrick. And so Wo I ist SpongeBob? found myself deep within the whale's organs. A strangely beautiful place. A sort of fleshy wonderland. A glade of polyps and globules. A landscape as awe-inspiring in its way as the forests and mountains of Altai. Oh, my home, General, that I yearned and longed for and only hoped, as I hope now, that I might one day see again. I think we're all longing for home at this point. Oh, with warm slippers, a mug of steaming Sbitzin and a roaring fire. Not far from home, trapped inside a monstrous fish with only the strange and evil-looking worms that infested its gut for company. With only one's dedication to one's country and mission to keep one from falling into despair. But no, General, I could not. I had to escape, to find little Orpheus and my way back to the surface and home. Oh, hat nicht geklappt.
Aber ich finde, die Speicherpunkte sind echt verdammt fair gesetzt. Man muss nie sehr lange nochmal was machen. So, gleich ein Level jetzt ja nochmal mache, kann ich ja jetzt hier diese komischen Kugeln einsammeln, die mir dann versteckte Sachen im Spiel zugänglich machen. Neue Outfits zum Beispiel und sowas, glaube ich. Habe ich da schon was? Belohnung? Ne. Für 8 Kugeln bekomme ich hier ein neues Outfit und für 45 auch. Und hier gibt es irgendwelche anderen Sachen. Ah ja, ein paar habe ich schon freigeschaltet scheinbar. In retrospect, I often wonder if I was overly harsh on the worms. They were simply doing as their nature intended, which was to be disgusting, parasitic monsters driven to consume and excrete with wild abandon. Sind also Konzeptzeichnungen scheinbar. I, too, once labored under the misunderstanding that whales were agromni ribi, giant fish. Imagine my wonder and surprise. Und immer so einen schönen Kommentar dazu, auch nicht schlecht. Und wieder ein Anus. Spuck mich nicht an. Hopp. Worms, you say, living inside the whale. Oh, they were horrid things, those worms, General. And most unwelcome, I would say. Parasites. Yet just how rampant the infestation was. More of the tremendous sizes they could grow to. At that point, my thoughts were only of escape. And I had a plan. Yes, I'm sure you did. Guck, da haben wir so eine Kugel. So, ich habe ein Outfit freigeschaltet. Das können wir jetzt mal benutzen, oder? Ah, this. Sieht aus wie ein großer Hund. Komm, wollen wir als Hund weitergehen? Das ist immer so ein bisschen Zufall. Wir machen wieder den normalen. Das ist immer so ein bisschen zufallsbasiert, ne? Welche Aktion da gerade gefordert wird. Mal wird B genommen, mal X, mal A jetzt gerade. Immer unterschiedlich. Dann weiß man nie hundertprozentig, was auf einen zukommt. Hopp. Und wieder die Made da rausziehen. Das sieht auch seltsam aus, wie irgendwelche fleischigen Atompilze. Oh, und weg bin ich. Und schnell hoch. These worms, they made your Nivirayatni whale sick. Wherever they attached themselves, the flesh began to turn gray and die. It was a truly distressing sight. Da haben wir wieder so eine I resolved Kugelchen. myself to assist the whale by removing the leeches wherever I could find them during my escape.
Und rüber. So. Und wieder Tarzan-Zeit. Bin ich jetzt wohl gerade im Darm? In my mind, it was a simple plan, General. I would climb up through the whale's throat, into its mouth, then wait until it opened it to feed, and swim out. Ah, yes. Brilliant, Ivan Ivanovich. Only one or two minor flaws with it. For example, did it not occur to you that the whale would likely be deep underwater when it ate? Bravo, General, but I am a strong swimmer. As a child, my parents would take us to holiday near Irkutsk, where we took constitutionals in the waters of Lake Baikal. In fact, my mother often called me her malenький морской котик. Baikal sehen nicht irgendwie künstlich angelegt? Der kann ja fliegen, der Wurm. Zumindest sah es so aus. Zumindest bin ich gerade im Mund, scheinbar. Ich sehe da hinten Zähne. A giant worm for a giant whale, huh? At the risk of repeating myself, it was huge, General. The Moscow University Zoological Society may be interested after all. Let us take a moment, Ivan Ivanovich. Your ridiculous plan to escape through the mouth of the whale failing, you would now have me believe you had embarked on some misguided crusade to free it of the worm infestation. To what end, exactly? When one suffers, we all suffer, General. Vor allem hat der Wal in dein Auge. Your ideological commitment is admirable, comrade, but... I concluded that if I could find the root of the infestation and neutralize it, the whale could mount a spirited counterattack against the worms. Ja, mal gucken, ob wir die Plage abwenden können hier vom Wal. Oh, Vorsicht! Wurmautobahn. So, mal kurz warten. Ich muss ja hier hoch, scheinbar. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blow. So, erstmal die ganzen Maden hier rausholen wieder. We Russians. We stood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. Und noch ein Wurm. Im Hintergrund ist das Gehirn. So, da haben wir nämlich noch einen.
Oh nein. Ich hoffe, er hat gespeichert. Nein, hat er nicht. And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. Henry, we Russians. We withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. So, nochmal probieren das Ganze. So, jetzt nicht wieder da reinfallen. So, warten wir noch einen Schwall ab. Und alle 4 fertig. Oh, noch ein großer Wurm. I suppose you would have me believe that the whale was grateful to you. Well, General, that would be presumptuous. I doubt it was even aware of my presence. But I had more immediate problems. For if the whale might have been relieved by my actions, the worms were enraged. Worms Furious. Worms Incandescent. do not feel Violently indignant. emotions. Demented, General. Deranged. Enough! Oh, da ist er wieder. Where is Little Orpheus? Where is my bomb? Unless you are trying to tell me the whale stole that as well. No, it did not, General. That would be absurd. Oh, es ist aber knapp hier gerade. Absurd. Your story is absurd. This whole ridiculous fairy tale is absurd. Schnell weg hier, bevor er mich kriegt. Und ich glaube, wir haben's. Und Tarzan. Oh, liegt ja passend da, ne? Brave yet foolhardy hero escape the furious worm? Will he be doomed to spend his days trapped in the innards of a bad-tempered cetacean? Where is the whale swimming to in such a rush? And what will it do when it gets there? Is the general about to lose his temper and order the Kosmonaut shot? All of these questions and more must surely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Ja, da freuen wir uns ja schon drauf, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Dann geht's hier in die Schlacht von Sunny Cofland. Also, macht's gut, ich bin raus. Tschüss.